that Laurie loved them as well as she did and had read even more than herself. Laurie ती जितकं त्यांना पुस्तक आवडतं होतं आणि त्याने तिच्यापेक्षा जास्त वाचलं होतं. If you like them so much, come down and see ours. Grandfather is out, so you needn't be afraid, said Laurie, getting up. जर तुला ती एवढी आवडत असतील तर खाली ये आणि आमची पहा. आजोबा बाहेर आहेत त्यामुळे घाबरायचं कारण नाही, Laurie म्हणाला, उठत. I'm not afraid of anything, returned Joe with a toss of the head. मी कशालाही घाबरत नाही, Joeने डोकं हलवत उत्तर दिलं. I don't believe you are, exclaimed the boy, looking at her with much admiration, though he privately thought she would have good reason to be a trifle afraid of the old gentleman if she met him in some of his moods. मला नाही वाटत की तू घाबरतेस, मुलगा मोठ्या कौतुकाने म्हणाला. तरी त्याला मनात वाटलं की जर ती त्या वृद्ध गृहस्थाला त्यांच्या काही मूलमंत्य भेटली तर तिला घाबरायचं कारण असू शकतं. The atmosphere of the whole house being summer-like, Laurie led the way from room to room, letting Joe stop to examine whatever struck her fancy. संपूर्ण घराचं वातावरण उन्हाळ्यासारखं होतं आणि लॉरीने खोलीतून खोलीत तुला आवडेल ते पाहण्याची मुभा दिली. And so, at last, they came to the library where she clapped her hands and pranced as she always did when especially delighted. आणि शेवटी ते ग्रंथालयात आले जिथे ती आनंदाने हातावर थाळ्या वाजवत उड्या मारू लागली, जसं ती नेहमी आनंदी असली की करत असे. It was lined with books, and there were pictures and statues, and distracting little cabinets full of coins and curiosities, and Sleepy Hollow chairs, and queer tables, and bronzes, and best of all, a great open fireplace with quaint tiles all round it. तिथे पुस्तकांनी सजलेले कपाटं होते, चित्रण आणि पुतळे होते, विचित्र पण आकर्षक नाण्यांनी भरलेले कपाटन, स्लीपी हॉलो खुर्च्या, विचित्र टेबलन आणि सुंदर कांस्य वस्तू होत्या आणि सगळ्यात छान म्हणजे एका मोठ्या मोकरल्या चिमणीच्या आजूबाजूला आकर्षक टाइल्स लावल्या होत्या. What richness, sighed Joe, sinking into the depth of a chair and gazing about her with an air of intense satisfaction. किती श्रीमंती आहे इथे, जोने एक मूशार खुर्चीत बसून समाधानी नजरेने इकडे तिकडे पाहत एक दीर्घ श्वास घेतला. Theodore Lawrence, you ought to be the happiest boy in the world, she added impressively. Theodore Lawrence, तुला जगातील सगळ्यात आनंदी मुलगा असायला हवं, तिने प्रभावीपणे म्हणाली. A fellow can't live on books, said Laurie, shaking his head as he perched on a table opposite. एवढ्या फक्त पुस्तकावर कोण जगू शकतं का? Laurieने टेबलावर बसत आपलं डोकं हलवत म्हटलं. Before he could say more, a bell rang, and Joe flew up, exclaiming with alarm, Mercy me, it's your grandpa! तो आणखी काही बोलणार होता, तेवढ्यात घंटा वाजली, आणि जो अचानक घाबरून उठली, हे बापरे, तुझे आजोबा आले. Well, what if it is? You are not afraid of anything, you know, returned the boy, looking wicked. असं तर काय झालं? तू कशालाही घाबरत नाहीस, बरोबर ना? मुलगा खोडकरपणे म्हणाला. I think I am a little bit afraid of him, but I don't know why I should be. Marmee said I might come, and I don't think you're any the worse for it, said Joe, composing herself, though she kept her eyes on the door. मला वाटतं मी त्यांना थोडं घाबरते, पण मी का घाबरते ते माहीत नाही. मामी म्हणाली होती की मी येऊ शकते, आणि त्यामुळे तुझं काही नुकसान झालं नाही असं मला वाटतं, जोने स्वतःला सावरत म्हटलं, तरी तिचं लक्ष दरवाजाकडेच होतं. I'm a great deal better for it, and ever so much obliged. I'm only afraid you are very tired of talking to me. It was so pleasant, I couldn't bear to stop, said Laurie gratefully. तुमच्यामुळे मला खूपच चांगलं वाटतं आणि मी खूप आभारी आहे. मला फक्त असं वाटतं की तुम्ही माझ्याशी बोलून थकलात की काय. हे इतकं छान होतं की थांबायची इच्छा झालीच नाही, Laurieने कृतज्ञतेने म्हटलं. The doctor to see you, sir, and the maid beckoned as she spoke. साहेब, डॉक्टर तुम्हाला भेटायला आले आहेत आणि सेविकेने हाताने खून करत म्हटलं. Would you mind if I left you for a minute? I suppose I must see him, said Laurie. तुम्हाला काही हरकत नाही ना मी 1 मिनिटासाठी जाऊन येईन? मला वाटतं मी त्यांना भेटायलाच हवं, Laurieने म्हटलं. Don't mind me. I'm happy as a cricket here, answered Joe. माझी काळजी करू नकोस. मी इथे खेळताना जितकी आनंदी असते तितकीच इथे आनंदी आहे, जोने उत्तर दिलं. Laurie went away, and his guest amused herself in her own way. Laurie निघून गेला, आणि त्याच्या पाहुणीने तिच्या स्वतःच्या पद्धतीने स्वतःला आनंदी ठेवलं. She was standing before a fine portrait of the old gentleman when the door opened again, and without turning, she said decidedly, I'm sure now that I shouldn't be afraid of him,
for he's got kind eyes, though his mouth is grim, and he looks as if he had a tremendous will of his own. He isn't as handsome as my grandfather, but I like him. ती वृद्ध गृहस्थाच्या एका सुंदर चित्रासमोर उभी होती. तेवढ्यात दरवाजा पुन्हा उघडला आणि नमवरताच तिने ठामपणे म्हटलं, आता मला खात्री आहे की मी त्यांना घाबरायला नको, कारण त्यांचे डोळे खूप दयाळे, जरी त्यांच्या तोंडावर कठोर भाव आहेत आणि ते त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे कठोर वाटतात. ते माझ्या आजोबा इतके देखणे नाहीत, पण मला ते आवडतात. Thank you, ma'am, said a gruff voice behind her, and there, to her great dismay, stood old Mr. Lawrence. धन्यवाद मॅडम, मागून एक खडबडीत आवाज आला आणि तिला खूपच धक्का बसला, कारण तिथे वृद्ध श्री लॉरेन्स उभे होते. Poor Joe blushed till she couldn't blush any redder, and her heart began to beat uncomfortably fast as she thought what she had said. गरीब जो लाल झाली, इतकी की तिचा चेहरा अजून लाल होऊ शकत नव्हता, आणि तिने काय बोललं याचा विचार करताच तिचे हृदय अस्वस्थपणे जोरात धडकू लागलं. For a minute, a wild desire to run away possessed her, but that was cowardly, and the girls would laugh at her, so she resolved to stay and get out of the scrape as she could. एक क्षणभर तिला पळून जाण्याची तीव्र इच्छा झाली, पण ते भ्याडपणाचे असतं आणि मुली तिची खिल्ली उडवतील, म्हणून ती थांबायचे ठरवते आणि कशीतरी या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे ठरवते. A second look showed her that the living eyes under the bushy eyebrows were kinder even than the painted ones, and there was a sly twinkle in them, which lessened her fear a good deal. दुसऱ्या नजरांगयाने तिला जाणवलं की चुपकेदार भुवयांच्या खाली असलेले जिवंत डोळे चित्रातल्यापेक्षा अधिक दयाळू होते, आणि त्यात एक हुशार चमक होती, ज्यामुळे तिच्या भयंकर भीती कमी झाली. The gruff voice was gruffer than ever, as the old gentleman said abruptly, after the dreadful pause. So you're not afraid of me, hey? खडबडीत आवाज आधीपेक्षा अधिक खडबडीत झाला आणि वृद्ध गृहस्थांनी थोड्या भयानक शांततेनं तर्कून विचारलं, तर तू मला घाबरत नाहीस, होय? असं नाही, sir. And you don't think me as handsome as your grandfather? आणि तुला वाटत नाही की मी तुझ्या आजोबांसारखा देखणं आहे? Not quite, sir. असं नाही, sir. And I've got a tremendous will, have I? आणि माझी जबरदस्त इच्छा आहे, होय? I only said I thought so. मी फक्त असं म्हटलं की मला तसं वाटतं. But you like me in spite of it? पण तुला तरी मी आवडतो का? Yes, I do, sir. हो, मला आवडता, sir. That answer pleased the old gentleman. He gave a short laugh, shook hands with her, and, putting his finger under her chin, turned up her face, examined it gravely, and let it go, saying with a nod, "To uttarakun vridda grihast khush chale." त्यांनी हलकसन हसत तिच्याशी हस्तांदोलन केलं, तिच्या हनुवटीखाली बोट ठेवून तिच्या चेहऱ्यावर केला गंभीरपणे पाहिलं, आणि निघून जाताना म्हणाले, "You've got your grandfather's spirit, if you haven't his face. He was a fine man, my dear. But what is better, he was a brave and an honest one, and I was proud to be his friend." तुझ्या आजोबांचा चेहरा नाही, पण त्यांची आत्मा तुझ्यात आहे. ते एक चांगले माणूस होते, प्रिय, पण त्याहूनही अधिक ते एक धाडसी आणि प्रामाणिक माणूस होते, आणि मला त्यांचा मित्र असल्याचा अभिमान होता. Thank you, sir. And Joe was quite comfortable after that, for it suited her exactly. धन्यवाद, सर, आणि जोला त्यानंतर खूप आराम वाटला, कारण हे तिच्यासाठी अगदी योग्य होतं. What have you been doing to this boy of mine, hey? Was the next question, sharply put. तू माझ्या या मुलाशी काय करत होतीस, होय? हा पुढचा तीव्र प्रश्न होता. Only trying to be neighborly, sir. And Joe told how her visit came about. फक्त शेजारी म्हणून मैत्री करण्याचा प्रयत्न करत होते, सर, आणि जोने आपली भेट कशी झाली ते सांगितलं. You think he needs cheering up a bit, do you? तुला असं वाटतं की त्याला थोडं आनंदी करण्याची गरज आहे, होय? Yes, sir. He seems a little lonely and young folks. हो, सर, तो थोडा एकटा वाटतो, आणि तरुण मुलं. Would do him good, perhaps. We are only girls, but we should be glad to help if we could, for we don't forget the splendid Christmas present you sent us, said Joe eagerly. त्याचं भलं होईल कदाचित. आम्ही फक्त मुली आहोत, पण आम्ही मदत करू शकलो तर आम्हाला आनंद होईल, कारण तुम्ही आम्हाला दिलेलं अद्भुत क्रिसमस गिफ्ट आम्ही विसरलेलो नाही, जो उत्साहाने म्हणाली. Tut, tut, tut. That was the boy's affair. How was the poor woman? Tut, tut, tut. ते मुलाच काम होतं, ती गरीब बाई कशी आहे? Doing nicely, sir. And off went Joe, talking very fast as she told all about the Hummels, in whom her mother had interested richer friends than they were.
ती ठीक आहे सर. आणि जोने छटकन बोलायला सुरुवात केली. ती तिच्या आईने हमेल्सबद्दल श्रीमंत मित्रांना कसे आवडते ते सांगू लागली. Just her father's way of doing good. I shall come and see your mother some fine day. Tell her so. There's the tea bell. We have it early on the boys' account. Come down and go on being neighborly. तिच्या वडिलांचा चांगुलपणाचा तोच मार्ग आहे. मी एके दिवशी तुझ्या आईला भेटायला येईन. तिला असं सांग, चहाचा बेल वाजला आहे. आहाचा बेल वाजल्यावर आम्ही मुलाच्या कारणामुळे लवकर चहा घेतो. खाली ये आणि शेजार धर्म निभावत राहा. If you'd like to have me, sir. तुम्हाला मला घ्यायला आवडेल का, sir? Shouldn't ask you if I didn't. And Mr. Lawrence offered her his arm with old-fashioned courtesy. मला नको असतं तर मी विचारलंच नसतं. आणि श्री लॉरेन्स यांनी जुनी शिष्टाचार दाखवत तिच्याकडे हात पुढे केला. What would Meg say to this? Thought Joe, as she was marched away, while her eyes danced with fun as she imagined herself telling the story at home. Meg याबद्दल काय म्हणेल? जो विचार करत होती तिच्या डोळ्यात हास्य चमकत होतं, ती ही गोष्ट घरी सांगण्याचे स्वप्न पाहत होती. Louisa May Alcott.